Welcome back to Africa Farming. My name is Samuel, and as always, you know this channel is dedicated to new generation farmers and new entrants in farming who are willing to learn new farming practices. Today we have the privilege of hosting young people. Habari zenu? Hey, naona hapo Jaden pale mbele ameshikilia plastic. Mtatuambia ni nini? You'll tell us basically what all this is about. We have my guy here. I think you've seen him in a different friendly channel called Nkaulele when he was making the traditional African salt that we use for vegetables. If you don't know, you'll find the link there to that channel. Anaitwa Japheth. Sindio? Yes. Bas, kabisa. So Japheth today will be taking us through everything that is being done. And today this is a kids episode. We are trying to encourage our young kids to be farmers. And you know, farming, by the way, if you look at, Vision 2030, farming plays a key role in the development of any nation. So we are trying to nurture our young kids to be able to be, great farmers, and not just farmers, but also farmers who will also add value in whatever it is that they're planting. So today, Japheth will actually take the kids through preparation of a watering can. So you will actually see the purpose of this watering can in this particular episode. Of course, they've already set up the bags where they have, you remember there's an episode we did, how to plant your own vegetables at home. If you have, let's say, a veranda, you can actually do farming in your small space. So today we are going to do all that with our kids here. Japheth will actually tell us everything about whatever it is that is being done. For those people who live in urban centers, this is actually for you with your kids. Also, it can be a small project that you can do with your kids, as well as those people who live in dry areas, places that don't receive enough amount of rainfall. You can actually practice this in your own small backyard, maybe at home, because it's easier to control. You can actually water it using whatever it is that they are improvising here. So I hope you guys will enjoy this particular episode. Tell your kids to come here and watch, because this is for your kids. And actually, I'm sure they'll enjoy. So Japheth. Yes. Tuambie ni nini inaendelea hapa? Sasa, utafuta pesa tunaenda kununua watering can. Na mwadi tutengeneze yetu ikuwe tu ya man-made. So unatafuta msumari, unatafuta container. Hata kuna utafute nyundo, hata mawe iko sawa. Sawa. So before we go on, this is need to introduce themselves. My name is Sean. Sean who? Sean Baragu1 Green. PP1 Green. My name is Alvin. I am in the school of Middle Academy Kitchen 3. Grade 3. My name is Wilson. My school is called Dr. Kimani Primary School. I am in grade 6. Likimani, eh? Yes. Nice. Come, karibuni. More kids are actually coming in. Kuja ukae hapo. My name is Ed. I come from Bunny House. I'm grade 4. You're in grade 4? My name is Brian, and my school is called Thorn Grove, eh? Nice. Which grade? Grade 3. My name is called Colin Moya. My school is called Dr. Kimani Primary School. Grade? I am grade 2. My name is Onesmus. My school is called Dr. Kimani Primary School. Grade? 4. My name is David Brown. My school is called Louis. I am 1 alpha. My name is Juliet Edwin. My school is called Prince grade 1. Okay. Kwanza kwa majina naitwa Japheth Andala, ama mkulima Japheth Andala. Sasa leo tuko hapa kujifunza ukulima. So tulikuwa tushachanganya mchanga yetu, tukaweka kwa magunia. Sasa hii time ya kutengeneza water can. So kutengeneza water can, you will have ukwe na container, nail ya kutoboa ile mashimo, alafu anything yenye unaweza ongelea hiyo msumari ndani ya ile container. Container yenye hawa ni watoto, unaweza vaa kitu kama gloves for protection. Hata wakiwa na goggles
Wanaweza vaa ndio nini uchafu siende kwa macho. So tunaanza kutengeneza hiyo nini water can, si ndio? Unaangalia. You know, I will give one of you atengeneze. Later, not now. On. Kashimo. Kutumia siku combination. Kashimo. Kwa sawa. Unashika kutengeneza mashimo. Haya, kutengeneza mashimo mnataka kutengeneza water can. Yeye. Let's not. So ukitaka kutengeneza kwanza hii tumetengeneza nini? What is the name? Water can. Water can. Jade nini? Water can. Onesmus? Water can. Inatumika kufanya nini hiyo water can? Kumwagilia nini mimea maji. Yeah, maji. Good. Sana sana in which places? At the farm. Alafu penye kuna dry places, ndio? Penye mvua inyeshi. Ndio? Sasa kutengeneza you need to have what and what and what? Kutengeneza water can. Nail, good, Dixon. Stone. A stone or a hammer. For us, we have used a stone. A container. Another. And for protection, you use what? Gloves. Gloves. And goggles. And goggles, yeah. Sasa tunaja kutengeneza. Sasa mkuu kinde na kutengeneza ingine. Brian, utajaribu? Tuone kama unashika yenye natengeneza. Kuja. Okay, as you can see, our watering can iko tayari. Sasa nataka tuone venye inafanya. Tuone kama tumetengeneza kitu quality ama tumejitengenezea vitu zetu. So unaweka maji. Inabidi kama shawa. Sasa kama rain ile mtu anaoga. Sasa mimi nikioga naenda nje. Leo mtaosha mimea, sio? Mtaogesha mimea. Mnajua kwa nini tumetoboa hii kitu? Tena ingine ya kusaidia kwa sababu tumetoboa. Unajua huwezi chukua tu maji hivi na umwagie mmea yako, si ndio? Always inakuwa hivi. Kwa sababu mmea ikiwa changa, ukimwagilia tu hivyo, sitang'oa hiyo mimea. Sasa that's why hauwezi fanya hivi. Uchote tu maji unamwaga hivi kwa mimea. So unaona inakuja na nguvu sana. So itafanya aje? Itang'oa. Lakini sasa ikiwa hivi, unaona hivi inakuja pole pole. Sasa haiwezi ikang'oa mmea, si ndio? So usijaribu tunafanya hivi atujumaliza haraka. Unaenda slow, inaenda hivi ikiwa slow lakini mimea haitakuwa affected. Umeelewa? So kwa nini nimetoboa tena hii? Mbona usifanye hivi? Ukifanya hivi itafanyaje mmea? Lisiende na fosi ya mmea, si ndio? Unaweka tu hivi. Sasa ndio kutoka pole pole.
haita affect mmea, si ndio? Kwenye mvua inanyeshanga tu pole pole. Unaona hata mvua ikinyesha mingi unapatanga nini soil imetoka kwa mmea. Lakini ikinyesha kidogo unapata mmea iko tu penye ilikuwa. Sasa tuende kwa shamba yetu, si ndio? Haya, mkuje sasa tena. Sasa tuko wapi? Tuko kwa shamba, si ndio? Unakumbuka last time tulifanya aje? Tulimix, si ndio? Tulimix nini na nini? Mchanga na mbolea. Na mbolea. Mchanga na mbolea. Alafu tukafanya aje? Tukaweka kwa gunia. Ndio hizi sasa. Sasa tushachanganya mchanganya, tulichanganya ndio hii, si ndio? Bado iko sawa. Sasa unajua hatuwezi panda ikiwa iko hivi, si ndio? Sasa mpaka tuweke maji yetu ikuwe wet ndio kupanda inakuwa aje? Inakuwa easy. Kwa nini tunaweka hapa maji? Ndio tunataka kuplant. Kuplant. Alafu tunaweka kama wangu aliniambia natumia mbegu. Plant mboga. Pige makofi. Na nyinyi wengine mliambiwa nini? Nani aliambiwa wewe unaweza panda mboga? Si tunatatoa. Wewe uliambiwa aje ukitaka kupanda mboga unafanya aje? Tunaweka. Tunaweka vitu za watermelon na tunapanda mboga. Bwana wewe uliambiwa aje ukitaka kupanda mboga? Unatoboa shimo. Unachukua mimea unaweka kwa shimo. Unachukua mchanga unafunika alafu unamwagilia maji. Clap for him. Hujaipanda mboga? This is your first time? Ulipanda aje hiyo last time? Unaanza na nini? Nilichukua maji. Nikamwaga. Nikangojea dry. Nikachimba, nikaweka seed, alafu nikafunika na mchanga. Good. Sasa kila mtu afanye vile nilifanya. Sasa unachota maji unaekelea kwa mchanga. Sasa mpange laini. Pangeni line moja moja, kila mtu ataekelea. Kila mtu ataekelea. Sasa hii mboga yetu tungetamani tuweke kwa nursery. Sasa venye area yetu compound ni kadogo, we had to buy them. So hapa kuna sukuma, alafu kuna spinach. Hii ni kitunguu. Ile unajua kuna kitunguu kuna ile ya viazi na ile ya matawi. So hii ni ile ya matawi. Kitunguu kwa English inaitwa nini? Onion. Ndio. Alafu hii nani anaweza kuwa anajua hii? Nyanya. Hii ni nyanya kweli? Hii ni pilipili. Pepper spicy. Alafu hii nani anaweza kuwa anajua? Shaoni ni nini? Hii wanakarangianga mboga. Sukuma. Kuna nyanya, kitunguu. Nini wanaongeza kwa hizo vitunguu? Saumu hivyo. Nini? Inakaa green ikishakuwa tayari. Hiyo matunda ni green. Nini? Kubwa green. Hii ni si ndio? Kwa English inaitwa capsicum. Kwa English inaitwa aje? Hiyo mimi sikuwa najua. Alafu sasa hii ndio nini? Mama ananuanga soko. Hii nini? Hii ni managu brayo. Good. Hii ni managu, si ndio? Sasa vitu iko tayari. Tuende kwa shamba tufanye aje?
tupande. Hiyo yako kufika. Mimi Shika. yafanyike. Ngoja kwanza kila mtu. Ngojeni kila mtu apewe kwanza. Shoni kona yako. Ulini hiyo. So guys, we've come to the end of the planting. All of them actually planted at least 3. They planted ilikuwa nini? Spinach, managu and skuma. So they did spinach, managu and skuma. Managu in English is it the night spade? Something like that. Yeah. So I hope whatever it is that you are and you have your kids, you can actually do this at home with your kids. In your veranda, veranda, balcony. If you have a small backyard at home, you can do this project with your kids. It can be a very nice bonding session, and as well they will actually learn how to do this. They say you can actually teach your kids so much, but it takes such things for them to know what life is all about. So I'm 100% sure these kids right here know the value of agriculture. I don't know if we can ask one of them. Brayo, nini umelani leo? Hebu ambia watu uko umelani. I learned how to plant spinach, managu, and skuma. Nice. So when you go back home, you have a brother or a sister? Ama you're alone? You have a big sister. Go tell your big sister that you need to do this also at home. See? It's a nice project. I have a brother. You have a brother? What's the name of your brother? Dylan and Arthur. So when you go back home, you tell Dylan and Arthur to also do this. You do this at home. Who had fun, Jaden? Did you have fun? If you had, if you had fun, raise your hands. So who's going to do this at home? Who will do this at home? You'll do it with who? Let's start with you. Oh, you'll do it with your Ashley, yeah? Who else? You said you'll do it with your big sister. You said you'll do it with your brother. Who else will do it at home? Will you do it at home? Will you plant vegetables at home? And then who thought it was too much work? Me. And you'll not do it? Me. So until next time. Changamka na ukulima. Yeah.